Jika kita diskusikan, kita bisa bahas dengan lebih mendetail. I try to explain very briefly. Now you have a chance to ask questions and discuss further. Jadi Bante mencoba untuk hanya menjelaskan secara singkat, jadi memberikan kalian kesempatan untuk mendiskusikannya lebih jauh. Nggak kedengaran. Saya mau tanya itu alam neraka itu apakah suatu alam atau suatu kondisi aja? So he want to ask, hell is a realm or only condition? It's say like there are four hell, and it's a realm. Oh, itu alam. Ada 4 neraka. And you can see like animal realm. You can see easily you can see them, right? Seperti alam binatang kan kita bisa lihat kan. Also sometimes like when it comes to paper, some those who have some kind of ability, they have ability to see them. Seperti alam peta juga, orang-orang tertentu mempunyai kemampuan untuk bisa melihat peta itu. So the other two also you can see if you develop your psyche. Jadi 2 alam bawah yang lainnya juga kalau kita melatih kekuatan supranatural juga kita bisa melihatnya. Kalau yang menyangkut penyiksaan di alam neraka itu, apakah memang benar-benar ada makhluk yang menyiksa? Or about the torture in the hell, is it real that have the being that torture another being? Yeah. Yes, it's say like in Pali we call Nidepala. There's one wonderful sutta that in Majjhima Nikaya, the name called Devaduta Sutta. It is explaining like those who, the hell being, those who get, there are some beings, they used to torture hell beings. Jadi di Majjhima Nikaya itu di Dewa Duta Sutta ada menjelaskan bahwa memang ada makhluk tertentu yang menyiksa makhluk di neraka. Dewa. So he asked if the being that torture the being in hell is it Dewa? No. Bukan. No. They are also not. Actually, there are. It's say like there are two kind of in Pali called Nirepala. I mean like say that there are the chief of the hell. He's belongs to Chatu Maharajaran. Jadi kepala di neraka itu masuk ke alam Dewa Catu Maharajika. And then like those who torture other hell beings, they also born in the hell because of their they also belong to the hell. Jadi makhluk yang menyiksa makhluk neraka itu juga terlahir di alam neraka. So it means while they are getting tortured, they are getting tortured by fire and all other difficulties. At the same time they are trying to torture other beings. It means like they also have pain of because their skin also getting burned by the fire and all these things. But while they are having that difficulties and pain, they are trying to torture the other hell beings. Jadi makhluk neraka ini ketika mereka tersiksa dengan api dan segala macam penyiksaan yang ada di neraka itu, ketika mereka merasakan semua rasa sakit ini, mereka juga berusaha menyiksa makhluk neraka lainnya. There's one story, the real story.
that one, there was a one monk. We can still he is alive, and he now he's very old. He has experienced the real experience about the hell, about hell. Jadi ada kisah nyata, ada satu biku yang sekarang masih hidup tapi sudah tua. Beliau mempunyai pengalaman tentang neraka. He said he has the experience like the last mind moment. He has the previous life after he died. He has a kind of experience related to hell. Jadi di kehidupan lampaunya beliau merasakan penderitaan di neraka. What he said, after he passed away in the previous life, he feel like he's like pulling to somewhere, like very dark, like very hot. Also he heard a lot of beings. They're making like they are wiping and they are screaming. He started to hear that kind of noise. Jadi di kehidupan lampau beliau ketika meninggal, beliau merasa kayak tertarik ke tempat yang sangat gelap dan panas dan juga mendengarkan ada suara makhluk-makhluk yang berteriak, menangis. And then when he pulled to that place, he noticed there's one person, like very black color, looks not really beautiful. Jadi ketika beliau tertarik ke tempat yang gelap itu, beliau melihat ada satu orang yang warnanya gelap tapi tidak terlalu cantik bentuknya. And then when he turned his head to the one who when he turned his head, then he realized that one not very ugly and very bad. He's like shining and very beautiful. Jadi ketika beliau memalingkan kepalanya dan melihat makhluk tersebut itu tidak terlalu jelek dan agak lumayan bagus. Then he told to this person, he already died and now he feel like he's falling into that hell. That moment he saw that the beautiful person. The what person? That while he was pulling into the hell, then he saw that someone is very beautiful and shining in front of him. Jadi ketika beliau tertarik ke neraka, beliau bertemu dengan makhluk ini yang cantik dan bersinar. Then he told him, still you have a chance to go human life. Jadi makhluk tersebut berbicara kepada beliau bahwa masih ada kesempatan untuk terlahir di alam manusia. And also he told the what kind of good karma he done for he and what kind of good karma he has done. Then that karma caused him to born in human life. Jadi makhluk tersebut memberitahu beliau hal-hal karma baik apa yang sudah beliau lakukan, maka hal tersebut yang menyebabkan beliau terlahir di alam manusia. So in the previous life he has done a lot of bad things, like especially like killing animals and giving like torturing animals. It can be like the hunter. He's like the drunkard and hunter. The previous life. Jadi di kehidupan lampau beliau melakukan banyak karma buruk, banyak membunuh makhluk, menyiksa binatang dan juga pemabuk. And one day when he went to a funeral house, then when he saw that dead body, he thought, no matter what we do, we are also going to face this death. So this is reasonable for everybody. Like in this way, he had that thought, and it means like he create kind of the Maranasati. For a very short moment, he thought about death. Jadi suatu hari beliau pergi ke rumah duka dan melihat jenazah itu, beliau berpikir bahwa tak peduli apapun yang kita lakukan di kehidupan kita, suatu hari kita akan meninggal. Jadi ada momen yang sangat singkat beliau melakukan Marananusati. So then, after he died, even though he go to hell, that person remind this karma have power to give a birth in human life.
Jadi walaupun beliau terlahir di neraka, tapi makhluk tersebut mengingatkan beliau tentang karma baik ini, dan makhluk tersebut menyampaikan ke beliau bahwa karma baik ini mempunyai kekuatan untuk menyebabkan beliau terlahir di alam manusia. Then he asked, if you go human life, what will you do? Dan makhluk tersebut bertanya ke beliau bahwa kalau kamu menjadi manusia, apakah yang akan kamu lakukan? Then he mentioned, if I have a chance to born human life, definitely I will be a monk. Kemudian beliau menjawab makhluk tersebut bahwa kalau saya ada kesempatan untuk menjadi manusia, tentunya saya akan menjadi biku. Then after that he was told, you have to suffer 40 years as a human. You have to suffer badly 40 years as a human. Then after you come to 40 years old, then you will be able to become a monk. Jadi makhluk tersebut menyampaikan ke beliau bahwa beliau akan menderita sampai umur 40 tahun sebagai manusia, dan kemudian setelah itu baru bisa menjadi biku. And then what happened? 40 years he born very poor family, and then from small age he has to work, and his job was working in a bakery. Jadi apa yang terjadi, beliau terlahir di keluarga yang sangat miskin, di usia yang sangat muda harus bekerja. Beliau kerja di toko roti. You know, in the bakery they always use firewood, and inside the bakery is very hot. He was having a lot of difficulties and had a lot of uncomfortable situation until he come to 40 years old. Jadi di toko roti itu mereka menggunakan kayu bakar. Jadi di dalam toko roti itu sangat panas. Jadi beliau merasakan hal yang sangat tidak menyenangkan sampai umur 40 tahun. And when he become 40 years old, he become a monk. Dan kemudian ketika beliau berusia 40 tahun, beliau menjadi biku. And the wonderful thing is he can remember that incident. Dan hal yang luar biasa adalah beliau bisa mengingat insiden tersebut. So every time when people come, he share his experience and encourage people to do wholesome things. Jadi ketika setiap kali ada orang yang datang menghampiri beliau, beliau selalu menceritakan hal ini dan menyemangati orang-orang untuk melakukan hal yang baik. So still he is alive and he still live as a monk. Dan sampai sekarang beliau masih hidup dan masih menjadi biku. Ada lagi? Kan katanya setiap manusia ada levelnya. Itu berdasarkan karma kita atau kotoran batin kita. Level-levelnya apa? Maksudnya level maksudnya? Itu tingkatannya. Semacam kasta. Oh, human have different caste level in the life. Jadi pertanyaannya tadi karena apa ya? Berdasarkan karma atau kotoran batin dari yang kita punya itu. Is it according to karma or the defilement that we have that cause the human have different level? It's say like mainly when you look at this one sutta called Chulakama Vibhanga Sutta. That Chulakama Vibhanga Sutta mentioned like those who had a lot of ego. The ego caused people to born at lower social level. Jadi ada sutta yang namanya Chulakama Vibhanga Sutta. Jadi kalau orang yang punya ego yang kuat itu akan terlahir di level yang rendah. And because of that ego, if someone insult other human, other people, that ego caused to born such kind of place. Jadi ego tersebut yang menyebabkan makhluk menghina makhluk lain, maka dia akan terlahir sebagai manusia yang level rendah. And then if someone is very humble, they pay respect their elders, seniors, and if they all the time humble to respect the qualities, even though they born in high caste, still they live very humble way. That humbleness help them to born in higher social level, high caste. Jadi kalau seseorang itu sangat rendah hati, sering menghormati orang-orang yang lebih tua, seniornya, dan walaupun ketika dia terlahir di kasta yang tinggi tetap rendah hati, maka dia akan lahir di
kasta yang tinggi juga. So doesn't matter you are in which caste. We cannot change our past. Try to be humble. Jadi tak peduli kita di kasta yang mana, kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Jadi berusahalah untuk rendah hati. Begini Bante, kan tadi dikatakan terlahir sebagai manusia itu sangat sulit, dan tujuan dari kehidupan kita kan keluar dari samsara. Seperti kayak saya ini kan umurnya sudah tua ya, saya pikir kesempatan untuk keluar juga sudah agak susah. Terus bagaimana supaya terlahir lagi sebagai manusia dan bisa lebih baik lagi nantinya? Ya gitu aja. So he said that, like Bante explained, like getting the human life is very difficult, and then we need to try to out from this samsara. But he said that he already old, and the possibility to out from samsara is getting smaller. So how to have the chance to born as human again and practice the Dhamma? The Buddha mentioned, like when you look at the Buddhist teaching, it say like the only thing is what we can do is like try to improve the moral practice as much as possible. When we practice the Dhamma always guide you to get all the good result. Jadi di ajaran Buddha menjelaskan bahwa berusahalah praktek semaksimal yang kita bisa, maka Dhamma itu akan mengarahkan kita untuk mendapatkan manfaat yang baik. Like let's say if we look at our own self, why in this time we born as a human? Why we met good friend? Why we had a chance to listen Dhamma? Why we had chance to practice Dhamma? What is the reason? Jadi ketika kita melihat ke diri sendiri, kenapa kita bisa bertemu dengan teman-teman yang baik, bisa ketemu dengan ajaran Buddha, bisa mempraktekkan Dhamma, apakah alasan dari semua ini? The reason is the good thing what we have done in our previous life, or not only one life, many life, that all these things lead us to come to this place, come to this human life, and meet Buddha, and meet the Sasana, meet monk, listen Dhamma, all these things, how we get? Because the past causes him to get the present result. Jadi karena di masa lalu, di banyak kehidupan kita sudah melakukan karma baik, maka karma itu berbuah di kehidupan ini sehingga kita bisa bertemu dengan ajaran Buddha, bisa mendengarkan biku menjelaskan Dhamma. So what we need to do is creating the causes, the good karma as much as possible. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah menanam karma baik sebanyak mungkin. Maybe you should try your best. You may have a chance to attain enlightenment this life. Jadi kamu bisa mencoba yang terbaik, siapa tahu bisa mencapai pencerahan di kehidupan ini. Jangan mengatakan bahwa sungguh susah untuk terlahir sebagai manusia. Dan sekarang kami semua terlahir sebagai manusia, Bante. Sekarang kendalanya adalah kan Buddha mengatakan bahwa sungguh susah juga untuk bertemu Dhamma yang murni. Nah, Bante bisa bantu jelaskan Dhamma yang murni itu seperti apa, Bante? Soalnya di Indonesia ini memang agama Buddha berkembang, tapi banyak juga yang sebenarnya ajaran yang bukan Dhamma yang murni gitu loh, Bante. Ada ciri-ciri Dhamma yang murni seperti apa gitu? Bante said, explained just now, like it's very difficult to get the human life, but all of us here is human, and then he asked how to get the sadhamma, because like in Indonesia, the Buddha Sasana is developing, but many things mix up. So how to know is it a sadhamma or not? Well, this is very good question. Ini adalah pertanyaan yang bagus. Sometimes, like
some places it's very hard to find Dhamma. Because because we have less resources. Jadi beberapa tempat itu agak sulit ya mendapatkan dhamma yang murni karena kekurangan sumber daya. But if we think about that nowadays less resources, so because of that there's no use of practicing, then what will happen? Jadi sekarang kita bisa lihat bahwa ada yang menjelaskan bahwa nggak ada gunanya praktek. Jadi apa yang akan terjadi? Let's say if you get some kind of sickness, maybe you have to export that medicine from somewhere very far away country. What will you do? Jadi contohnya misalnya kamu sakit dan kamu harus impor obat itu dari sangat jauh, apa yang akan kamu lakukan? So we try our best, right? Kita akan berusaha yang terbaik kan? So in the same way, like the more in the samsara, going this long journey of samsara is not anyone's fault. Jadi kita masih berada di samsara yang panjang ini adalah bukan salah siapapun. If you don't try, then also we get that result. Kalau kita tidak berusaha ya kita akan mendapatkan hasil yang seperti itu lagi. So what we can do is we can try to do self-study as much as possible, and then at the same time you can compare the teaching like all the time, like whatever the monks say, try to compare with that the Tripitaka. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah kita belajar sendiri dan apa yang Bantenya jelasin kita bandingkan dengan Tipitaka. I know it's very hard task. Bante tahu ini adalah hal yang sangat sulit. But if you try to read some Dhamma, I believe there should be some translation, right? Translation in Bahasa Indonesia. It's better to read some. Jadi Bante bilang lebih baik kita baca sendiri Tipitakanya. At the same time, some monks, right? You feel they are good, right? You already have a chance to associate a lot of good monks. Right? At the same time, you can try to choose only that monks, then listen their talks. Jadi kadang kita bisa bertemu dengan Bante yang kita rasa baik. Jadi kita bisa terus berasosiasi dengan Bante tersebut kalau kita merasakan ajarannya benar. I also know it's not easy because it's really rare, right? Bante juga tahu itu tidak mudah karena itu sangat langka. Only few months you can listen their talks. Hanya beberapa Bante yang kalian bisa dengar Dhamma talknya. So you can try to read. Jadi bisa coba membaca. Maybe nowadays you can get help from AI. Mungkin sekarang kita bisa mendapatkan bantuan dari AI. Maybe after another few years later, the technology also developing faster. Then there will be many resources. Jadi kemungkinan di beberapa tahun ke depan teknologi semakin berkembang, mungkin semakin banyak sumber daya. So I think that kind of technology also will help to learn Dhamma. And even it's good to use technology to gain some positive benefit. Jadi Bante merasa teknologi tersebut bisa membantu kita untuk belajar Dhamma dan kita bisa menggunakannya dengan baik. At the same time, you can try to read some suttas at least one day or 1 week few. Then gradually you will start to notice your knowledge is improving. Kamu juga bisa mencoba untuk membaca sutta, misalnya 1 minggu beberapa sutta, pelan-pelan pengetahuanmu akan meningkat. If not, we are going to miss this teaching faster. Kalau nggak kita akan bisa kehilangan ajaran ini lebih cepat. Kami sekarang ketemu dengan karma yang sejati. Bagaimana kasih tentang kelah dan kelahiran fisiknya saya ketemu. Bagaimanakah caranya saya berjuang banyak ajaran saya ketemu dengan ajaran karma yang sejati. So he asked Bante, now we meet the Sadama. So how to, in the future, we meet the Sadama again?
okay, when the like there are some condition, there are possibility to arise or not. Let's say like if there's no Buddha again, then there are no chance to meet Buddha, right? Kalau misalnya nggak ada Buddha itu nggak ada kesempatan untuk ketemu Dhamma. But still, like whenever we do any good thing, we can make a wish, right? By doing all this practice, by protecting sila, dana, and doing all the things, I may have a chance to associate good people called Kalyanamita. Jadi kita bisa tetap terus melakukan karma baik dan beraspirasi untuk bisa ketemu teman-teman yang baik, Kalyanamita. I may get the guidance from this kind of Kalyanamita. Semoga saya bisa mendapatkan arahan dari Kalyanamita ini. Also, by doing all this merit, I may have a chance to associate like some bodhisattva who is accumulating their merit. Jadi dengan semua kebajikan ini, semoga saya bisa bertemu dengan bodhisatta yang sedang mengumpulkan parami. And also whenever Buddha arise, I may have a chance to meet Buddha and listen Dhamma and understand his teaching. Okay, can go wish and do good thing all the time. Jadi ketika Buddha muncul juga di dunia ini, semoga saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu Buddha, mendengarkan ajarannya dan memahaminya. Jadi kita bisa melakukan kebajikan dan beraspirasi seperti ini. Because like when you look at when you analyze, when you see like when you look at, even though we call as a being is going samsara, one life to another life, but there's no such kind of thing, right? If you when it make cause result to arise. What we can do is like only making cause is the only way to get the result. Walaupun kita terus terlahir lagi dan lagi di samsara, hanya ada satu cara, yaitu kita melakukan sebabnya untuk mendapatkan akibat yang kita inginkan. So last time, the even bodhisattva, what he did was he create cause. He got result. Jadi seperti bodhisatta, apa yang beliau lakukan, beliau menanamkan sebabnya sehingga beliau mendapatkan hasilnya. So you can make a wish and do good thing as much as possible. Improve your moral qualities. It will help to meet all the good Kalyanamita, meet Buddha and Nibbana. Jadi kita semua bisa beraspirasi dan terus melakukan hal yang baik sebanyak mungkin. Jadi supaya kita bisa bertemu dengan orang-orang yang baik. Berkenaan dengan alam semesta, dalam Buddha dikatakan bahwa alam kita ini banyak sekali kan sepertinya kita. Apakah dalam setiap sebenarnya ada alam manusia dan juga ada Buddha yang mengajar agama di alam ini? So in the universe there are many different human world, right? So like the question is there any Buddha that teach Dhamma in the human world also? According to Buddha, see, when you look at the Buddhist teaching, say like there's no Buddha anywhere. Jadi menurut ajaran Buddha itu tidak ada Buddha di semua tempat itu. So let's say like this universe we call Mangala Chakravala. Kita bilang ini adalah alam semesta, ini namanya Manggala. So why they call this as Mangala Chakravala? This is the only place where Buddha can born. Kenapa ini disebut sebagai Manggala? Karena hanya tempat ini Buddha bisa lahir. So there's another reference we can see Mahasamya commentary. Mahasamya commentary also mention like Buddha check, is there any other Buddha in this universe? Jadi di kitab komentar Mahasamaya, Buddha mengecek apakah ada Buddha lain di alam semesta ini. Before he mentioning the Deva who gather to listen, see Buddha. Then Buddha mentioned like I'm going to mention all these Devas' name. At that moment he checked, is there any other Buddha in the universe?
Jadi di awal sutta ini Buddha menyebutkan bahwa para dewa berkumpul dan Buddha menyebutkan satu persatu nama-nama dewa tersebut. Lalu kemudian Buddha mencoba mengecek apakah ada Buddha lain di alam semesta ini. Then they mention like Buddha never seen any other Buddha in that universe, in Jadi- all universe. Jadi Buddha menyebutkan bahwa Buddha tidak pernah melihat Buddha lain di alam semesta ini. Saya mau tanya mungkin ini lebih ke pribadi. Saya itu sering mimpi. Hmm. Setiap tidur mimpi. Hmm. Apakah itu normal? Hmm. Seandainya itu tidak normal, faktor mental apa yang membuat itu sering mimpi? Dan saya harus bagaimana? So the question is a bit personal about him. So like he said that every sleeping he will have a dream. So is it normal? If not, what kind of cetasika that caused that happen and what he need to do? Okay, the seeing dreams is normal, right? Mimpi itu normal. And then like someone develop their mindfulness, especially like some meditators when they improve their mind, when they develop their mindfulness, when they start develop their mindfulness. After some period later, they start to experience very less dream. Jadi beberapa meditator ketika mereka berusaha mengembangkan kesadaran, kemunculan mimpi di tidurnya itu berkurang. Sometimes like when mind bit confused because of all the day-to-day work and all the things, then we are not get proper sleep. That cause us to see some dream. Jadi ketika kalau di keseharian kita banyak kebingungan dan banyak masalah itu membuat kita jadi lebih susah tidur, jadi itu bisa menyebabkan mimpi juga. But don't worry, all these dreams are not going to happen. Tidak perlu khawatir bahwa mimpi-mimpi ini tidak akan terjadi. Because we are seeing different dream almost every day, right? Karena melihat mimpi yang berbeda setiap harinya kan. Iya. He said that he not difficult to fall asleep. Not difficult to fall asleep, but keep dreaming. Okay. Then the Buddha mentioned this one in Dhammapada. Those who do Uddanusati, they are sleep. They can sleep very well. Buddha Nusati. Di Dhammapada menjelaskan bahwa kalau kita merenungkan Buddha Nusati akan bisa tidur nyenyak. So before you sleep, if you're going to sleep, if you can remind there are 9 quality of the Buddha Nusati, you can do some Buddha Nusati meditation for a short time and sleep. Jadi sebelum tidur boleh coba merenungkan 9 kualitas Buddha itu baru tidur. So if you start to do sometimes, then you start to experience better sleep. Jadi ketika sudah dicoba beberapa waktu, kamu akan merasakan tidur yang lebih baik. Apakah ada cara untuk selain kita berdana dan berbuat baik, ya supaya orang tua kita yang sudah tidak ada bisa ikut terlahir kembali di alam manusia? He asked, is there any way beside offering dana offering and do another good karma, so the parent that already passed away can born in human realm? So the thing is that if someone already passed away, what we can do is share merit. Kalau untuk orang yang meninggal kita hanya bisa pelimpahan jasa. So we can, whenever you do good thing, whenever you do dana, you can share the merit to your parents. Jadi kapanpun kamu melakukan karma baik atau berdana bisa dibagikan kebajikannya. So if they have a chance to see that, and then when they rejoice, they will born in good place. Jadi kalau mereka ada kesempatan untuk melihat itu dan ikut berbahagia dengan kebajikan yang kamu lakukan, maka ada kesempatan untuk terlahir di alam manusia. Not only human life, like if someone wants, when someone rejoices the merit, even they can born above the human life.
Jadi tidak hanya alam manusia, ketika mereka berbahagia dengan kebajikan yang dilakukan, mereka juga bisa terlahir di alam yang lebih tinggi dari alam manusia. So it says like some being after they rejoice their merit, they even born as a deva. Jadi dikatakan bahwa ketika makhluk-makhluk tertentu berbahagia dengan kebajikan yang dilakukan, mereka bisa terlahir di alam dewa. I mean, in the Tripitaka, there are a lot of stories. Like, after they are rejoicing the merit, they born as a deva. Di Tipitaka banyak cerita bahwa ketika mereka berbahagia dengan kebajikan yang dilakukan, mereka terlahir di alam dewa. Or if we make wish to reborn as human or dewa, is it including as bawatanha? Okay, you know, like until we attain Patan fruition, we cannot avoid Bhavatana. Sebelum kita mencapai Magapala, kita tidak bisa menghindari bawatanha. And then, like, why we are making a wish? Because we want to improve the Dhamma. Kenapa kita beraspirasi? Karena kita mau meningkatkan dhamma kita. Because some people they want to born as a born human world again and again because they want to enjoy the sensual pleasure. Karena ada sebagian orang yang ingin terlahir di alam manusia lagi dan lagi karena mereka mau menikmati kesenangan indrawinya. But what is our main purpose? Sorry, Bante. What is our main purpose to born human realm or Deva realm? Jadi apakah tujuan utama kita terlahir di alam manusia dan di alam dewa? So in order to practice Dhamma, right? Supaya bisa praktek dhamma kan? So then that case like not mainly about Dhamma. Untuk kasus itu tidak terlalu banyak bawatanhanya. So it's okay like to make a wish like every time when I go samsara and I attain Nibbana, I may be born in a good place and associate Dhamma. It's okay to make that kind of wish. Jadi tidak masalah kita beraspirasi bahwa supaya kita bisa terlahir di alam yang baik, bertemu dhamma dan mempraktekkan dhamma sampai mencapai nibbana. Because if you born like lower rank, how are we going to practice Dhamma? Jadi kalau misalnya kita terlahir di alam bawah, bagaimana kita bisa mempraktekkan dhamma? I mean, at least if you want to do Dhamma, you need to born in somewhere a good place. Seperti misalnya kita mau berdana, minimal kita harus terlahir di tempat yang baik. Because when the time the Sasana is not there, but still people believe karma. Ketika Buddha Sasana tidak ada, masih ada orang yang percaya tentang karma. Those who believe karma still they are improving their developing the parami. Orang-orang yang mempercayai karma tersebut masih terus memenuhi parami mereka. So if you born in good place, then that time, because thanks to that good place, good rank, good birth, we have a chance to collect some parami. Jadi ketika kita terlahir di tempat yang baik, di alam yang baik, kita masih ada kesempatan untuk mengumpulkan parami tersebut. So because of that, it's good to make. It's important to make such kind of wish and develop our qualities. Jadi itu adalah hal yang sangat penting untuk beraspirasi seperti itu supaya kita mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kualitas kita. Ada lagi? Apakah kita ada satu jaminan untuk terlahir kembali di alam dewa atau di alam manusia setelah kita berbuat kebaikan atau kita tidak melanggar semua pilihan? So is there any guarantee that we can born in human realm or dewa realm if we do all good thing and don't break the sila? It's saying like those who train their mind, then there are high possibility to born in
good place. It is they give a kind of example. If a if uh, if a tree like it's already bent to if they give an example, there's one tree near riverbank. It already bent to riverside. Hmm. Then when it dies, there are high possibility to fall the tree into the river. Jadi sorry, I forget the first one, the first sentence. Like there's a tree in the edge of the river bank, and already the tree already like slanted to the riverside. Then there are high possibility to fall into the tree into that river. Jadi ada satu contoh, ada pohon yang tumbuh di tepi sungai, kemudian dia sudah daunnya udah ke arah sungai. Ketika dia mati, dia ada kemungkinan untuk tumbang ke sungai pohonnya. So when you try to develop your mind every day, train your mind, then it can help to born in good place. Jadi ketika kita terus melatih pikiran kita ke hal-hal yang baik, maka ada kemungkinan yang lebih besar untuk terlahir di alam yang baik. And also, like they say, except doing good thing, what else we can do, we should do. Jadi selain hal baik, apa yang bisa kita lakukan? So like doing unwholesome thing can never help us. Melakukan hal yang buruk tidak akan pernah bisa membantu kita. Also in Abhidhamma mention like all the happiness, whatever happiness human, any being, many beings they are getting happiness. Whatever happiness, because of kusala, it's arise, not because of akusala. Jadi kebahagiaan apapun yang makhluk rasakan itu semua datang dari kusala, tidak pernah dari akusala. So whatever happiness you want, you need to be wholesome thought, right? Jadi kebahagiaan apapun yang kalian inginkan, kalian perlu mengembangkan kualitas yang baik. Unwholesome thought always give pain and suffering. Pikiran yang tidak baik selalu memberikan rasa sakit dan penderitaan. Because that the unwholesome karma can never create positive result. Jadi karma buruk itu tidak akan pernah bisa memberikan hasil yang positif. So because of that, this is the nature of the world. Right? Because of that, we need to do good thing. Dan itu adalah hal alami yang terjadi di dunia ini, makanya kita harus melakukan hal yang baik. It is a very wonderful example. Like whatever seed you are using, whatever seed you use, you are getting the same harvest. Jadi Buddha kasih contoh yang luar biasa, itu adalah biji apapun yang kalian tanam itu, itulah yang akan kalian kumpulkan nantinya. So if you want to have a good harvest, you have to use good seed. Jadi kalau kalian mau mendapatkan panen yang baik, maka kalian harus menggunakan biji yang baik. Maybe in that moment good suitable to remind about the last object. Remind about the last object. Last thinking before this. This affect good reporting. Good moment to remind. So like sometimes, like in our mind, we want to enjoy sensual pleasure. So because of that, the reason we want to go in a good place, right? We have that kind of attachment. Karena pikiran kita itu menikmati objek-objek indrawi gitu, jadi pikiran kita cenderung melekat ke hal tersebut. Like those who don't know about the cause and effect, how it works, like say when you talk about the other belief, they also want to gain good. They also want to born in good place. Jadi misalnya ada orang-orang yang tidak memahami bagaimana caranya sebab akibat, mereka juga ingin terlahir di alam yang baik. It doesn't matter Buddhist or non-Buddhist. If you ask where you want to go in next life, if anybody believe in the future life, they will say, I want to be a human. I want to have a good thing. Because nobody like to suffer. Tidak peduli itu Buddhis atau bukan Buddhis, siapapun yang percaya adanya kehidupan di masa yang akan datang, ketika kita tanya kamu mau terlahir di mana,
semuanya akan menjawab mau terlahir di alam yang baik karena tidak ada yang mau menderita. But as a Buddhist, we have wide understanding, the correct understanding, how the mind works, how the cause and effect have work. And then, with that understanding, when we do something wholesome, then we are not mainly focusing about the craving. We want to develop our mind. Jadi sebagai seorang yang Buddhis, kita mempunyai pemahaman yang lebih luas dan lebih tepat tentang bagaimana cara kerjanya hukum karma, maka kita akan lebih fokus pada sebabnya, tidak terlalu pada kemelekatannya. Today also we had a wonderful chance to listen Dhamma and have a wonderful discussion. So may all this merit may help all of you to attain final realization of Nibbana as soon as possible, as comfort as possible. Jadi hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk mendengarkan Dhamma ini. Semoga dengan semua kebajikan ini, semoga kita bisa mencapai Nibbana secepat mungkin dan senyaman mungkin. Tawata Chamhehi Sampatang punya sampedang Sambatang punya sampadang Sabbe dewa Sabbe buta Sabbe satta Anumodantu Sabba sampati siddhya Hidame nyatinam hotu Sukita hontu nyatayo Hidame nyatinam hotu Sukita hontu nyatayo Hidame nyatinam hotu Sukita hontu nyatayo Idame punya masawa kaya wahang hotu Idame punya nibbana sapacayo hotu Mama punya bakam Sabba satanang bhajemi Te sabbe me samang punya bakang labantu Sabbarogo vinasatu Mate bhavatantarayo sugidhigayako bhava Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata Sabba buddhanubhavena sada sakti bhavantu te Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata Sabba dhammanubhavena sada sakti bhavantu te Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata Sabba sanghanubhavena sada sukhi bhavantu te. Sadhu sadhu.